The clerk. Your Excellency, I have the instructions, the consent of the Speakers of Houses of Parliament to place before you the vellum copies of the Affordable Housing Bill 2023. This bill, Your Excellency, was published on the 4th of December in the name of the member for Kikuyu and the leader of Majority Party in the National Assembly. It was read the first time and referred to the Committees of Finance and Housing of the National Assembly, chaired by the member for Emuru Adikil and the member for Molo. The committees, Your Excellency, undertook public participation on the bills using the 4 options that are there in the standing orders, by going throughout the country to undertake public participation in not less than 19 counties. And then thereafter, Your Excellency, the committees also engaged stakeholders and experts. The option of public participation by way of memoranda was stayed by courts for some time, but thereafter it was lifted. That's why the committees decided to take the option of going out of the country, going around the country, and engaging members of public in that manner. The result, Your Excellency, are amendments that informed the bill, largely coming from the members of public and the experts in the field. Then thereafter, Your Excellency, when the bill was considered a second reading, amendments were inserted, largely coming from the public. The bill was sent to the Senate. The Senate, Your Excellency, in the Senate, the bill was sponsored by the Senator for Kericho and the Senate Majority Leader, Your Excellency. The bill, Your Excellency, was referred to the Housing Committee, chaired by the Senator for Kiambu County. The Senate was able to look at the bill with the lens of our counties. Therefore, the Senate introduced amendments which were also accepted by the National Assembly. In a nutshell, Your Excellency, this bill provides a framework for implementation of the affordable housing program. It creates a board for purposes of administering the affordable housing programs. That board, Your Excellency, is mandated to undertake certain things in law. The bill also establishes 4 components of affordable housing, including the social housing unit, which is for persons who are earning less than 20,000 per month. The middle class, which is for persons who are earning between above 49,000, and the general affordable housing for persons who are earning between 20,000 and 149,000, Your Excellency. And finally, there is a rural housing, which is housing at places outside the urban areas, Your Excellency. The bill also has institutional housing component, Your Excellency. This bill is also giving some tax reliefs, especially to the informal sector and to persons who subscribe to the affordable housing scheme. The rate remains at 15% for employee and 15% for the employer. Oh, sorry, 1.5, Your Excellency, 1.5%. 1.5%, Your Excellency, both for the employee and for the employer. Your Excellency, the bill identifies 8 agencies for purposes of implementing affordable housing, including the Ministry responsible for housing, the National Construction Authority, the NHC, as we know it today, our county governments, and private entities, as may be approved by the board. The bill has accountability mechanisms, which are anchored in it, because it requires the board to come up with annual and 5-year programs, which are to be presented to the cabinet, then to Parliament for consideration and approval. Your Excellency, the bill requires the board to prioritize affordable housing
for slum areas, and also has mechanism to ensure that there is no multiple allocation of affordable housing. It has a criteria for how people qualify to be allocated. Finally, Your Excellency, the bill requires the board to ensure, as may be practical as possible, that materials for affordable housing are done using locally sourced materials. The labor is sourced from the local communities, particularly where the houses are being done. And finally, if houses are being done in places where there are TVETs or universities, that our students are given opportunities, Your Excellency, to intern there and also to do skilled and unskilled labor, Your Excellency. Thank you. So the vellum copies are in 6, Your Excellency, so that after assent, the bill provides the dates of commencement. Part of the clauses will commence immediately the bill is published in the Gazette, and part of the clauses will commence on a date to be determined by the Cabinet Secretary in Gazette. It is a long bill, Your Excellency, with 61 clauses. 61 clauses, Your Excellency, and 3 schedules, part of which speaks to the manner in which the board will be conducting its affairs, and the manner in which the board will also be determining the allocation of houses. It is envisaged, Your Excellency, that some regulations will also be promulgated by the Cabinet Secretary upon assent and commencement of this bill. Our county governments, Your Excellency, have also been given a function in the bill by way of creation of county affordable housing committees in every county for purposes of advising the governors on their roles as established in this bill. Your Excellency, I seek your leave to join the rest. Thank you. Your Excellency, permit me now to invite you to affix the public seal of the Republic of Kenya on the statute pursuant to Article 135 of the Constitution, which requires every presidential action to be under the hand and seal of the President. Permit me also to invite the 6 designated artisans to join His Excellency, the President, as he affixes the public seal.
Tumpigie Rais makofi kwa hiyo kazi. One more round of applause, please. I would now request all of us to retreat to our seat except the CS Lands and the Attorney General and 2 designated witnesses. The rest of us, let us have our seats. Your Excellency, okay, it's okay. It's only His Excellency the President who will open the law. The others, let us close. Yeah, like that. Thank you, Excellency. You can now retreat take your seat. Let me now invite the Cabinet Secretary for Lands, Public Works, Housing and Urban Development to progress the day's program. Welcome, Waziri. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Your Excellency, the Deputy President, the Prime Cabinet Secretary, the Speakers of both assemblies, National Assembly and the Senate, who are here, the leaders of majority, Honorable Ichung'wa and Senator Cheriot. Your Excellency, the Attorney General is with us here. Very senior members of the executive, the chairs of the committees that have facilitated us, the Principal Secretary for Housing, Bwana, the Principal Secretary Lads, Principal Secretary Treasury, standing in for CS Treasury, and also on his own behalf, the Attorney General of the Republic of Kenya. All protocols observed, Your Excellency. Today we have a very unique ceremony here, Your Excellency.
today, the 19th of March, 2024, is a very momentous day for us, a very major milestone achieved by the Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development, the State Department of Housing and Urban Development, Your Excellency, has received a lot of support from the National Assembly, from Treasury, and from other stakeholders. Your Excellency, allow me to recognize the role the House of Parliament has taken and made in this particular achievement. Your Excellency, the chairs, various chairs of the National Assembly, that is the Housing Committee led by Kimani Kuria, the Housing Committee, Finance Committee led by Honorable Kuria, the House Committee on Housing, Jonathan Ngeno. They took us through a very laborious exercise to explain this bill. Of course, Your Excellency, we have come a long way, starting from the Finance Act and various sections that were taken out by the judiciary. Your Excellency, since that day, we have not rested as a ministry. We formed a committee that received input and participation by the National Assembly and the Senate. Indeed, I want to recognize the clerk of the National Assembly, Samuel Njoroge. He contributed some of the key drafters of the National Assembly and also Senate. Your Excellency, Treasury gave us a member of the committee. I'm saying this because the participation of the various stakeholders, key stakeholders, have been critical, and it has given us a very good template of working going forward. I want to say that the Treasury also gave us a member in that committee, very able member. The Attorney General gave us one of his brilliant drafters, and then the Housing Department and Nixon Coril also gave us a technical person from the LADS. Your Excellency, in 5 days, we were able to come up with this bill. And I know, Your Excellency, that time, myself and Hinga, because of various state duties, we were working from outside the country, and I know that we gave you a bit of a headache because you could not understand how we have a serious exercise going on and we are outside the country, both of us. Your Excellency, but we have received the greatest support from yourself and your Deputy President and the Prime Cabinet Secretary in terms of leadership for us to be able to arrive at where we are. Your Excellency, when the court threw out the Finance Act, the journey for this bill started. We are there now where we are today, and for you to gather us here today for the assent, presidential assent of this bill, bring us to another chapter, the chapter of implementation. Your Excellency, I will not speak much. I'm going to be very brief on the 2 points that are critical. That, Your Excellency, when the Kenya Kwanza government took over, we found 8,872 units going on. Those units are in their, some of them are in their final stages, particularly those which are not technically giving us a headache. 8,872 units. I emphasize that because it's important. Currently, Your Excellency, we have 45,525 units under construction, Your Excellency, under your leadership. We have already advertised for contracting purposes and tendering 48,988 units, which we should be taking off by way of signing the contracts in the next 1 month, possibly 1 month, a further 48,000. That will bring us to a total of 103,385 housing units, both affordable, social, affordable, and
market rate houses. Your Excellency, you have guided, including the sizes of these units. The designs that the people are seeing out there have received a lot of your contribution. You have visited, even without our knowledge, in many of these sites. Sometimes you have managed to, allow me, Your Excellency, to use the word sneaking, because you have even made sure that we do not know that you are visiting Kibera. The other day you visited Roiro, and I'm seeing through the social media that you are already at site. Your Excellency, my ministry is most grateful because of the leadership, the support, the critical input that you have made for us to succeed. Right now, Your Excellency, we have over 120,000 young men and women working in these sites. We anticipate, Your Excellency, that by the time the balance of 48,000 units is put in place, Your Excellency, we should be having close to 300,000 young men and women working at our sites. So by signing this bill, assenting to this bill today, Your Excellency, you have opened doors for low-income earners to start earning. Our minimum wage, Your Excellency, is 600 shillings for the casual workers, and the artisans and others are earning between 1,000 and 2,000 per day. Your Excellency, every site has several women working because we have taken care of the gender card. Your Excellency, with this project, we have also developed markets around the affordable housing. The ESP markets have been redesigned to cater for the extra population that have come. In every project, Your Excellency, we have to address the education infrastructure around the projects. That is to say, with this fund, Your Excellency, we have opened new doors, new opportunities, and new hope for Kenyans. And we are happy that, Your Excellency, notwithstanding the opposition, you have refused to give in to opposition, to negative approach against this bill. And with that, Your Excellency, I want to allow me to call the Prime Cabinet Secretary to say a few words before we can come here, and he will call His Excellency, the Deputy President. These are some of our greatest supporters, Your Excellency. We do this part first. Thank you. Thank you, Your Excellency. With your guidance, then, Your Excellency, I want to call you to stage. You will be moderated with your permission, Your Excellency. PS Hinga will moderate that session. I don't know, I cannot see him. Today he's allowed to sweat, Your Excellency, because this man has been on sites every day, in sites every day. I remember you asking me whether I have the right shoes, Your Excellency. We have climbed the trenches with Hinga and yourself and the other members, including the members of Parliament. Thank you very much, members of Parliament, for making sure that you come. Hinga, you will moderate this session. Your Excellency, there are some artisans that will do this exercise with you. Makofi kwa His Excellency for the big job. Thank you. Thank you very much, Cabinet Secretary. I'd like now to invite the panelists, you know yourselves, kindly come forward. And as they do come forward, Your Excellency, I take note of my overdressing for this occasion, but it's because today I'm taking a different role of moderating, so I'm like a journalist today, so I'm not Mtia Mjengo. Karibuni. So we have with us Japheth Kaikai Kitela. Japheth is coming. We have Jacqueline Wanjiko Gashao. We have Meshak Musembi Mwimi. We have Anthony Manyara. Okay. We have Stanley Njoroge. We have Peter Mwema.
we have Obed Matongo. Obed, karibu. And finally, we have Mary Wanjiko. Thank you so much. So finally, allow me to invite the master builder himself, His Excellency the President. Thank you very much, Your Excellency. This is a conversation that you're going to have with the people that represent a constituent that is very close and dear to your heart. This program is not about brick and mortars. This program is about faces, people that only look up to you as their hope. Because this country, the existential problem that we have is lack of jobs. And so, Your Excellency, as you converse with them, I want to give them the first opportunity to introduce themselves. And I want to start with Japheth Kaikai Kitela. Japheth Kaikai Kitela is a food vendor at Kibra site. He has formed a group of Kibera disabled people, and they are making food and serving the construction workers. These jobs, Your Excellency, are not just the direct jobs on site. There are so many other jobs that are being created outside those sites. And lastly, Japheth is one of the people who are going to be the beneficiaries of those homes that are being built. So not only is he serving the people, but he's also watching and making sure that they are on time, because he can't wait to occupy his decent unit. Japheth, karibu, and give us just some opening remarks and your own journey. Your Excellency, habari zenu? Mimi kwa majina naitwa Japheth Kaikai, natoka Lang'ata, Iris Ward, Soweto side. Kwenye kuna side kwenye kuna jengwa. Mimi tuliform a group of disability 2014. Then tulikuwa na we are 40 members. We subdivide the members for each group, for each team 10 members. Then wakati project ilikuja tukapeana 10 a group of 10 kwa side, wale watakuwa na deliver, wanapeana chakula pale, wana sell the food. Then kuna group zingine pia, kuna ingine na manage a toilet, kuna ingine pia tulisaidiwa na Safaricom Foundation tukapewa sewing machine. So katika hii project tuna benefit through the selling of food, of which kila group inaleta report quarterly. So we are expecting by the end of this month the report kutoka kwa hiyo group ya chakula. Yes. Labda Japheth, unaweza tueleza kwa sasa hivi mahali unaishi, yeah, the conditions that you're living in, and what is this hope that you una hold on to ili hizi nyumba zijengwe kwa haraka? Kwanza President eko kwako, sababu mimi nikiamuka huwa naona the side drive, then nasema President wetu abarikiwe sana, sababu sisi wakati tunaishi pale kwa nyumba za mabati, wakati unasongesha kitanda ikiguza mabati, unasikia mwenzako pale side hiyo ingine anageuka kidogo, anakuambia I'm still on. So unamaanisha ya kwamba there is no privacy. Sawa sawa. So it means hii project itatusaidia sana sisi walemavu. Sababu gani? Pale unapata tukiwa kwa mabati, there is no way unapata mtu anaweka wheelchair yake kwa nyumba. Lazima aweche kwa barabara ndio aingie kwa vichochoro. Again, wakati tuna move kwa kijiji tukiwa na crutches, actually we need a lot of space
na pale unajua space ni kidogo. So actually we accommodate the project. Tulifurahia sana wakati hiyo bili ilipitishwa kama sisi walemavu, sababu tutakuwa na parking zetu pale. In my group, we have around 20 members who are beneficiary on this project. So sisi kama walemavu tunafurahia sana sababu ya hii project. Thank you. Asante sana, Your Excellency. Now I'd like to invite you to just have a conversation with Japheth. Yes. Asante sana Bwana Japheth. Yeah. So umesema wanachama wako kama 20 wanajipanga kupata nyumba pale. The beneficiaries. Mumeanza kusave, mumeingia kwa boma yangu ama mnajipanga kwa njia gani? Kwa sababu mnajua lazima mjengo inaendelea kujengwa, sio? Yeah. Na makadirio yetu ni kwamba katikati ya mwaka ujao hizo nyumba zitakuwa tayari. Yes. Kama sio mapema. Yeah. Nyinyi mmejipanga vipi? Are you registered kwa boma yangu? Mumeanza kusave pesa? Yeah. Kwa sababu mtahitaji deposit kidogo ndio muweze kulipia ile manyumba ingine baadaye. Kama mimi personally nimeregister na cooperative, at least naendelea na kusave, but kuna other members they are still registered. Yeah, kwa hivyo tunajipanga, tunajua vile muda inaenda, tunaendelea na kusave, at least hata si tufurahie kama wengine. Yes. So hapa kwa chakula. Yeah. Mnalipwa baada ya siku ngapi? Mnalipwa kila siku ama mnalipwa baada ya muda? Tunalipwa after 2 weeks. Tuna deliver the services, then after 2 weeks tunalipwa. Yes. Bado kuna mtu wako na deni yenu sasa kule? Najua sisi kama wa Kenya ni lazima pia kukue na baadhi yetu wako na madeni. So sitaki kuingilia sana ujuzi wetu, lakini kuna baadhi wako na deni, lakini najua watasort out. Sababu sisi ni walemavu, najua ni mbaya sana mtu kukimbia na pesa yetu. So una imani watalipa? Yes, niko na imani sana. Bas, wale wenye mko na madeni mnatusikiza, tafadhali muweze kulipa madeni yenu. Kakai na wenzake hawataki maneno, hawataki matata. Ni kweli. So asante sana. Thank you so much. Asante sana, Japheth. We'll come back to you. Your Excellency, the second person that you're going to have an interaction with is Jacqueline Wanjiko Gashao. Jacqueline Wanjiko Gashao is an electrician at our Ruto site. Your Excellency, she has been an electrician for a while, but one of the biggest challenges that you are also addressing is what we call recognition of prior learning. She's been an electrician through practice, but she has not been recognized anywhere. So when opportunities come up anywhere, she cannot be able to put her name because of she lacks certification. But Jacqueline now has been certified on-site by NITA on grade 2 and hoping for better. Jacqueline, tell us your story. Okay, my name is Jacqueline Wanjiko Gashao and I'm currently working at Ruto Affordable Housing. Yeah, I started working there last year, July. That is where I got an opportunity after struggled sana na kufind job. Hapo awali, wengine wanani doubt maybe because I'm a woman, but wakati nilienda pale, I was given an opportunity by our foreman, anaitwa Musa. That's the man that gave me the opportunity. That's the guy. Akanipea chance niweze kujiprove as a woman. Na ni ukweli nilijiprove, nikawork na nikaweza kuwa the person that I wanted to be in future. Yes, na pia amepea wanawake wengi sana pale opportunity pia wajiprove. Yeah. Okay, what? Okay, you can continue. Sasa ule pale Ruto, nimewahi kutembea Ruto nafikiri mara 2. Yeah. Si ndio? Yeah. And you guys are doing a wonderful job. Thank you.
I was amazed. You know, wakati nilikuja Ruiru early last year, kuianzisha hiyo mjengo, ilikuwa ni, you know, mahali tu plain. Lakini juzi nimerudi pale baada ya miezi 6, nimekuta mjengo 11 stories. Yeah. You know? Yeah. Na so pale kwa site electrician, right? Yeah, electricians muko kama watu wangapi? Tuko 90. 90 electricians. Yeah. Pale kwa site. Yeah. Na nimesikia jambo la recognition of prior learning. Yeah. Kwa sababu tulikuwa tumekubaliana kama serikali ya kwamba kuna watu wengi kupitia kwa kufanya kazi wamepata ujuzi. Yes. Ama wamepata skill. Yeah. Either ya plumbing, ya electrician, ya painting, Yeah. ya useremala ama carpentry. Lakini kwa sababu hawajaenda formal kwa shule, Yeah. hawana anything to show. Yani hawana certificate yoyote. Yeah. Sijui kama umepata usaidizi wowote kupitia hiyo program yetu ya TVET ya recognition of prior learning. Have you engaged them? Did you try and see how you can be recognized because you have a skill? First of all, I would like to say thank you. Juu ilinifurahisha sana. Yes, nimereceive usaidizi, nimepata certificate. I'm waiting for the certificate, niko na your result slip. Nimekuwa recognized sasa. Watu wa NITA walini assess. So watu wa NITA walikuja wakakuassess. Yeah. Is there anybody from NITA here? Anybody from NITA? Okay, maybe they are not here today. They should have explained to us how many artisans have been recognized in this program. There's 200 of them at the moment. Yes. 200 of them. And some of them, I think His Excellency, the Deputy President, will be presiding over their graduation. So they have the result slips, and they are part of the team that will be graduating. Very good. So, kwa pale kwa site ya Ruiru, do you know any other person who has been assessed by NITA? Kama unajua watu wengine ama ni wewe peke yako? Najua ni wengi, juu walipea opportunities watu wengi sana, watu wote wenye walikuwa wanataka certificates wakawa assess. It was an open opportunity for everyone. Yeah. Kabla ya site yetu ya Ruiru, ulikuwa umewahi kufanya kazi mahali pengine? What opportunities did you have in the past? Okay, previously I was working naenda kufanya hizi nyumba ndogo ndogo kazi, na sometimes hazipatikani kila saa, kila wakati. So most of the time nilikuwa home na shanga nitafanya nini, sina usaidizi naweza saidia mtoto wangu. Yani nilikuwa tu nateseka. But thank to the affordable housing, wamenipea that opportunity and I'm working now. So I think this, as Hinga said, this affordable housing plan is not just about mortar, cement, steel, stones, concrete. It's about people, real people. And it's about opportunities, real people like my dear sister here, Wanjiru. Yeah? Real people like my friend Japheth here. And all this, and 120,000 people like her and him in many places, in many sites in the Republic of Kenya. So congratulations, Wanjiru. My deputy will be giving you certificates shortly, formally, after you have been assessed by NITA to show that you have the skills. And next time you go to another site, you will now have a certificate to show that in fact you are a qualified electrician. Thank you. Thank you very much. Your Excellency, you have told us time without number that we are spending over 600 billion shillings every year to educate our young people. And that the challenge that has been there is that once they finish their education, there was no plan on what they're going to do with their lives. Representing the young people here,
I have Meshak Musembi Mumi. Meshak is a plumber at our Kibra site. He's 29 years old, and just like Wanjiru, he has been mtu wa mkono, kazi pale na hapa na pale, but without any certification. He has now been assessed as a grade 3 plumber by NITA through recognition of prior learning. Karibu Japheth, share your story with us. I'm Meshak. Sorry, Meshak, sorry. Yes, I'm Meshak. Thank you, Your Excellency. I'm a plumber from Kibera working for Allied Plumbers Company. Before, I served as a member of our National Youth Service from 2018. I graduated 2023, March. From there, a lot of challenges searching for jobs. But when affordable housing came, I had a chance to secure a job with it. Giving example, giving out this example of mine, there are a lot of youths vijana pale mtaani wanasava kutafuta job. Na wakati hii affordable housing ilikuja, ilisaidia baadhi yetu. Huwezi pata kijana ametoka mtaa, ameenda kukaa hivyo bure, lakini saa ile wakati pale site akona chance ya kufanya job. For me, I can say that it's a chance that made me to be who I am. I'm a recognized plumber. When NITA came in, they did the assessment and I was assessed. They have called us recently telling us that there will be graduation this coming Friday, whereby we are supposed to go and get our certificates. Before, I went to Eldoret National Polytechnic, where I did craft certificate in plumbing. So when NITA came in, they did an advantage to me. Yes. Thank you very much, Meshak. So, unafanya kazi pale Kibra? Yes, I'm at Kibra. Nilikuwa pale juzi. Yes. Na naona mumesukuma kusukuma. Kabisa. Yeah? Yeah. Hiyo site yenu muko plumbers wengi, kuna carpenters, ndio, kuna electricians, yes, kuna masons, yes, pale. Still fixers. Na kila mtu yeah. Na still fixers Yes. Ama umesema? Yes, still fixers. Wako pale. Kabisa. So nakuuliza Meshak. Yes, sir. Kwa sababu program hii ya affordable housing pia inakupatia nafasi ya ajira, lakini vile vile unajua pale tunajenga social houses. Sijui kama umepata kuelezwa hiyo social houses na vile unaweza wewe kama plumber ukasave pesa, hiyo nyumba ikiwa tayari wewe pia unaweza kununua. Uko na hiyo habari? Yes, iko. Yeah. Are you doing something about it? Yes, we're planning and we have started doing it as the plumbers on site already. Yes. Yeah. So you're planning to be part of the people who will occupy those houses? Those houses that are Just there. so that I explain to you that because housing for a very long time was about big people, people who can afford, people who have big jobs, or so they think. But this time round, we said in the building of houses, we want to make sure that we are sensitive to the strata of our society. That the people at the bottom, yes, yule mtu wa kawaida pale chini, ambaye hakuwa na matumaini hata siku moja kuweza kuwa home owner, mwenye nyumba. Wengi wamezoea pengine uko unalipa rent kwa nyumba ya mabati vile kakai anasema, pale choo ni shida,
Maji ni shida, barabara ni shida, hata stima kuunganisha ni ile ya si mnajua vile inafanyika hiyo maneno hiyo. So na saa zingine inatupatia matatizo, inalete madhara. Lakini sasa tumeamua ya kwamba pale kutapatikana na nyumba. Unalipa rent mahali unaishi Mesha kama shilingi ngapi? 3,000 mahali unaishi saa hii. Yes sir. Si ndio? Yes sir. Sasa kwa hii mpango itawezekana hiyo 3,000 unalipa rent kwa nyumba ya mtu. Utalipa 3,000 lakini itakuwa nyumba ambayo ni yako. That is the difference we are making. Yes sir. Tunaelewana? Unaelewa hivyo? Yes. Na ndio mpango yetu ni kusema, ukisikia waziri amesema kuna categories karibu 3 ya ujenzi wa kuna social houses ambaye mortgage yake itakuwa 3,200 na mortgage percent 3%. Mortgage yake ni 3%, na tunatumia hii fund kusubsidize ndio mortgage yako ikuje 3%. Tutakuwa na mortgage ya 6% kwa wale watu wa affordable housing, na mortgage ya 9% kwa wale watu wa market rate. Saa hii mortgage katika taifa letu la Kenya iko 18-20%. Lakini through this program, kupitia kwa mpango huu, ndio tutaweza to create more home owners by making it realistic and possible kwa watu kama wewe Meshak kupata uwezo wa kulipa shilingi 3,000, na ni kwa sababu tumeondoa mambo mengi kwa program ya affordable housing. Tumeleta ardhi kama serikali, tumeleta services kama serikali, tumeleta design kama serikali. Ile pesa nyingi ilikuwa inatumika kulipa ardhi, kulipa services, sasa tumeichukua kama serikali ndio tuweze kufikisha home ownership kwa Wakenya wengi zaidi kama vile Meshak na wale wote wameketi hapa. Na vile vile watu wengi wanatuambia pengine tunachukua pesa alafu tunasaidia watu kategori moja. The good news is this: 20% of the housing units will be social houses. 50% will be affordable houses. That means the people who are who earn 20,000 and above, they will have a 50% chance to own houses in our affordable housing program. And 30% will be the people in the middle class or the people further up the ladder. So in this affordable housing program, there is a chance for every Kenyan. Those who want bigger houses will have an opportunity to get it. Those who want affordable houses will have an opportunity to get it. And those who want social houses will have an opportunity to get it. Many people have been asking us, what happened to your mama mboga? What happened to your boda boda? I want to tell them, our boda boda and our mama mboga are family in our equation. This program will make it possible for a mama mboga who today pays rent at 3,000 to pay 3,000 and own a home in Kenya. It will give a chance to a boda guy and every hustler in Kenya who today lives in a shack that has no water, that has no electricity, that has no access, that has no sanitation. It's going to dignify their lives. And they too, like the rest of society, can own a home. And that is why I'm very happy Meshak is part of our plan as a simple plumber, that he also is looking forward to owning a home in a decent place, like all other Kenyans. So Meshak, Yes, mimi naamini ya kwamba utajipanga na hiyo maneno. Tuko sawa. Kabisa Tuko imara. Usini let down please. Hatuwezi. Hatuwezi. Wewe pesa usichukue yote una save. Kila siku, kwa hiyo 1,000 unalipwa, nafikiri 1,000 na kitu. Hapo.
Kwa hiyo 1,000 unalipwa, chukua 100 weka kwa boma yangu. Ndio. Pale mbele nitakusote. Asante. Sawa? Asante. Very good. Thank you. Thank you very much, Your Excellency. The Holy Scriptures, Your Excellency, says that when I was hungry and I came to you, you did not give me something to eat. And the person in the parable asked, but Lord, I didn't see you. Obed Matongo is a construction worker at our Mukuru site. He does work at the scaffolding. Obed, wataongea Swahili. Obed anajua kulala njaa ni nini, Your Excellency. This program, not only has it dignified him and able to provide for his family, but now he's looking forward kuwa kumiliki hiyo nyumba. I believe this commanded a very big blessing. Obed, tuambie venye hii mambo inaendelea huko Mukuru. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Niko na furaha sana kukuja hapa State House sababu rais wetu ametualika, na niko na furaha sana. Ninasikianga hii. Sasa naomba rais wetu, mimi naona wewe ni mtu wa kuchali wale wako chini, huna matarau. Sababu kama umetualika sisi watu wadogo mpaka tumekuja hapa, mbona tusirudishe shukrani tafadhali? Mpaka nimeona Getasi sijawahi muona, naona Vice President Mutavati mheshimiwa. Sasa si niko na furaha, si nitarudisha shukrani kwa mheshimiwa wetu rais kwa kutuleta hapa. Niko na furaha sana, hata uendelee. Sasa kitu ile iko nasema, watu wa Mukuru wanarudisha mzuri sana. Wanasema kazi iendelee, sababu ile maisha wanakaa huko. Hata ukikuja huko siwe hapa, nyumba ndio hii ya mabati, inaweka kelele, stima ni ile na chapa watu hapo. Sasa mimi naona hii agenda yako ya manyumba, wakati ulianza hivi watu walifuraha sana. Kama mimi mtu wa kuweka ngazi hiyo ya kujenga, mimi imenisaidia. Ile kazi nilikuwa nafanya ni kazi ya kuuza mboga. Wakati ulianza hivi na ukatangaza hiyo kazi itaanza, mimi nilienda nikauliza kazi. Mheshimiwa Rais, nilipewa na nilikuwa najiuliza watoto wangu watasoma kweli? Saa hii hata hii pesa kidogo na save na nalipa school fees kidogo. Na hii ingine chakula, hata maisha ilikuwa ngumu, lakini wakati hii tulianza kufanya hiyo kazi, at least unge ilikuwa 220. Saa hii imesuka. Hata nimeshangaa. Mimi naweza kununua saa hii najiuliza, naweza kununua unga kwa 50. Nasema rais wetu aendelee kazi. Na apewe time aendelee kazi kabisa. Tunaona ukiongeza hii miaka ingine vitu itaendelea mzuri. Na tunakuombea. Sasa Obed. Yes. Pale we ni mkaaji wa Mukuru, ni kweli? Mukuru kwa Ruto. So unatembea Mukuru, unakuja hapo kwa mahali ya mjengo. Umefanya kazi hapo kwa mjengo kama miezi ngapi? Mimi nimeanza last year mwezi wa 6. From last year mwezi wa 6. Umewahi kupata kazi ya kuendelea kwa miezi sasa karibu miezi 7? Si sasa karibu miezi 7 umefanya? Na hata wakati ulikuja pale, mimi tuliongea na wewe. Ukasema nataka hiyo uwanje furike. Watu niona karibu 2,000 hapa, na kweli nimeona hiyo inaendelea. Very good. Na tunaendelea vizuri. Nilikuwa nimesema pale wakati nilikuja kulikuwa na nyumba 6 ilikuwa inaendelea. Nikamwambia wizara sasa tuanzishe zile zingine. Hizo zingine zimeanza? Zimeanza, hata zimefika
Jana tulikuwa tunakorogea ya 5. Zile zingine zimeanza. So na watu wa kufanya kazi pale wameongezeka. Wameongezeka, wako wengi. Yeah. Zaidi hata ukikuja huko. Hiyo uwanja imefurika. Imejaa watu. Na tunaomba tu hiyo kazi iendelee na ufungue kazi nyingine. Sasa mimi naovia vile nasomesha mtoto anaenda kufanya medical tayari, na naona hii pesa, niko na watoto wawili. Mmoja ako naenda form 1 amejoin, na huyu anaenda sasa, ameitwa hapa Kenyatta kwa medical. Sasa sasa anaenda kujoin. Hajaitwa lakini ataitwa. So naomba hiyo pesa ikiunganishwa kidogo, na mimi naomba nipigwe cheki kidogo. Itaendelea, nitashukuru. Bas, ile vile Obed amesema ni kweli. Kwa sababu umesikia vile waziri amesema. Kwa sasa tuko na watu between 120,000 na watu almost 140,000 wanafanya kazi kama wewe Obed na hawa wenzetu wengine katika sehemu mbalimbali, mijengo mbalimbali inayoendelea katika Kenya. Ile mimi nasikia wewe Obed ukisema ni kwamba tupanue ndio watu wengi zaidi wapate nafasi ya ajira. Ni kweli hivyo? Ndio. Na ndio umesikia waziri akisema tuko katika kukamilisha projects zingine ambazo zitatupatia nyumba 48,000 kufikia mwezi ujao. In the next 1 month tutakuwa award 48,000 units zingine. Sasa tutakuwa na manyumba 100,000 ambayo itakuwa inajengwa katika taifa letu la Kenya in the next 1 month. Na tukiongeza hizo manyumba pia tunaongeza wale wanafanya kazi pale. Tunaongeza wale wanafanya kazi kwa site, plumbers, electricians, watu wa kuweka ngazi kama wewe, electricians kama Wanjiru hapa, watu wa kuuza chakula kama Jafeth wataongezeka, watu wa kufanya kazi katika factory ya simiti wataongezeka, watu wanaofanya kazi katika factory ya chuma wanaongezeka, transporters wataongezeka, watu wa kutusaidia kujenga milango kama hii, kama my brother hapa, na madirisha kama hii wataongezeka, na biashara itaongezeka kwa wafanyabiashara wetu wa kuuza bidhaa mbalimbali katika taifa letu la Kenya. So nakubaliana na wewe ya kwamba hii kazi tuongeze, tupanue, watu wengi wapate kazi. Si ni kweli? Na nia yetu Jafeth ni kwamba in the next 1 or 2 months watu ambao watakuwa wanafanya kazi ni kama watu 1,300 watakuwa wanafanya kazi hiyo unafanya na wengine wanafanya. Na mpango yetu ni kuongeza mpaka tufikie watu 500,000 vijana, 500,000 Kenya by the end of this year. Kabla ya mwisho wa mwaka huu tutakuwa na vijana karibu 500,000 wanaofanya kazi katika sehemu hii. Na ni vizuri umesema vile umesema, ndio watu ambao wale ambao wanatoa pesa zao kupitia kwa program hii wajue pesa yao inachangia katika kubadilisha taifa letu la Kenya. Na inachangia pia kwamba wale walio na kazi leo wajue ya kwamba kupitia kwa fund hii na mchango wao kwa fund hii, watu wengine wengi pia vile wao wako na kazi, hata na Obed na wengine pia na wao wanapata nafasi ya ajira, kulipa school fees vile umesema kwa watoto wao, kujisimamia na kuweza kwenda mbele. Tunaelewana Obed? Mimi nataka nikuulize. Wewe ungependa mbali na kupanua hii kazi, ungependa nifanye jambo gani zaidi ndio hii program uone kama inaendelea zaidi? Sasa nilikuwa nasema watu wengi huko kwa kijiji hawachachua vile hiyo nyumba inalipwa. Sasa ningependa wachulizwe, akitaka kulipa kama ni 100 yake
ile namba ataweka ndio ingie watu wengi wanaecheza, ndio sasa hiyo maneno isukumwe mbele. Sasa Bwana Hinga, mimi nataka ueleze Obed na wale wengine wanatusikiza wanataka kujua hii nyumba ya 1,300 na ingine ya kulipwa 5,000 ya ingine kulipwa 10,000, mtu anajisajili namna gani na atajipanga namna gani ili aweze kuwa moja wapo wa beneficiaries wa hizo affordable housing? Asante sana mtukufu Rais. Watu kama Obed na wengine ambao wanataka kumiliki hizi nyumba, njia ya kwanza ni ujisajili, uende kwenye mtandao, ubonyeze kwenye simu *832#. Naona umevaa jacket ya boma yangu, itakupeleka kwenye mtandao wa boma yangu. Ukifika pale utaenda kwa simu, ubonyeze *832#. Si umeshika hiyo? Ndio. Haya. Baada ya hapo utajiandikisha, alafu utalipa minimum shilingi 200. Ukishalipa shilingi 200, na Your Excellency nilikosea kwa sababu siku ku-update. Part of this lawmaking is public participation. And public participation is not an exercise of ticking the box. One of the things that my committee went through was this issue of the deposit. Many Kenyans, everywhere they went, they said they like the program, but they can't afford the deposit. So both houses agreed with them, and so there is no more deposit that one is required to make. So sasa ni lazima uwe ni first come first serve. Kwa hivyo ujiandikishe, uweke hiyo shilingi 200 peke yake, alafu uchague mahali unataka kuishi. So kulipa sasa kila mwezi, kwa sababu hakuna ile requirement ilikuwa ya deposit. Ukilipa every month kusave, itakusaidia wakati utapata nyumba, malipo yako itakuwa hata chini ya hiyo 3,000 ambayo utapata pale Mukuru. Kwa sababu vile tunataka kufanya Your Excellency, ile shamba ni ekari 55. Tutajenga takriban nyumba 15,000 pale. So what we want to do is to move the people systematically in Mukuru. Tunawaondoa, wanaingia kwenye hizi nyumba mpya, then we redevelop the slum in Mukuru. And that's how we are going to turn that slum into a place where people can live. Asante sana. So umeelewa Obed kwamba na ni vizuri tueleze Wakenya wale wengine wote, and maybe it is an opportunity for me to ask either the chair or a member of the committee to speak to the issue of the deposit. What was your feel? What was what did the people say? Maybe one of you. Your Excellency, asante. Number one, on the issue of deposits, tuliposunguka during the public participation, most of the people who attended those meetings were of the opinion that we reduce or we studied case by case. So that, because when we talked about the 10%, kuna wengi sana ambao hawaafodi hiyo. Labda watu kama wajua kali na wale ambao wanapata mshahara ndogo ndogo wakasema sisi tukiulizwa 10% itakuwa ngumu kwetu tupate. So we agreed with them that we will look at it case by case. Kama wale ambao wako na mshahara mzuri wanaweza deposit 10%. Wale wako na kidogo hapo 5%. Wale hawana, we also agreed that waongee na wale ambao watakuwa wanauzia so that we don't lock out the potential buyers. That is actually what we agreed, Your Excellency. Thank you. Thank you. Yes, Chair of Finance. Nafikiri wanasema usimame hapo. Nafikiri cameras sijui ziko wapi, lakini I thought there are cameras all over. Your Excellency, also in addition, members of the public told us that the marginalized people living with disabilities, youth and women will be disadvantaged if you follow that process. And so we incorporated a section of the bill now law that gave
preference to women, youth, and persons living with disabilities. Juu ya hayo, Your Excellency, Kenyans were worried ya kwamba wabwanyenye wataweza kununua hiyo nyumba zote wakuwe zao alafu waweze kuziuza back into the market kwa bei ambayo iko juu kwa sababu iko affordable. Na kwa hivyo tukaongezea kipengele kingine ya kusema 1 KRA pin, 1 house. Kwa hivyo utaweza kuchukua zaidi ya nyumba moja. Na juu ya hayo, pia Senate wakamake amendment ambao tulikubaliana nayo kama National Assembly ya kwamba hautaweza kuuza hiyo nyumba even after buying it. So that this prevents people, wale ambao wanaweza enda kwa kijiji wachukue watu wa bodaboda na wengine wachukue pin certificate zao, wanunue nyumba alafu waweze kutransfer back to themselves. Thank you, Excellency. Okay, so nafikiri tumeanza sasa kunyorosha maneno na mimi nataka nishukuru bunge. Hold on Karungo. Tumeanza kunyorosha maneno na ni vizuri and hata vile mahakama walisema turudie hii maneno walifanya vizuri. Kwa sababu walituambia turudi tupige msasa hii sheria vizuri. Sasa hiyo sheria tumeinyorosha kabisa. Na hata imetusaidia. Kuna watu walikuwa wamewachwa nje. Hawakuwa wanalipa hii sasa pesa imeongezeka zaidi. So tunashukuru mahakama wametusaidia kutuongezea pesa ya affordable housing. Na vile hawa viongozi wamesema kutoka bunge, ile public participation, vile PS amesema, public participation is not a sterile provision in the Constitution. It is a meaningful insertion to bring the views, the understanding, the ideas, and the suggestions of people, Kenyans, to speak life and to breathe into legislation, regulation, policy, and other government programs in a very substantive and meaningful way. And when the public said that the 10% deposit was high, I'm very happy that the Senate has considered, and now we are going to find a way around it that is not going to be a mandatory requirement for anybody to have a deposit of 10%, and it will be assessed on a case by case, and that is what the board, which is going to be to provide policy direction to the management of this program, is going to do. So congratulations, members, and also to the public for bringing their views to bear on this piece of legislation. Karungu, maybe you can finally say something as the chair of housing in Senate. Thank you very much, Your Excellency. At the Senate, we listened to the public. Na walikuja wakasema, kuna wale hawataki kuishi town. Wanataka warudi mashambani, ndio wakalime. Wako na ardhi, wako na title. Wakaomba serikali badala kuwajengea town, inaweza kuja pale mashinani, iwajengee kanyumba mzuri pale na walipe polepole. Tukakubalia hiyo na iko katika sheria. Tuka-introduce kitu inaitwa Rural Affordable Housing. Watalipa kupitia mortgage scheme na kila mtu atapata nyumba yake. Ndio pia watu wote wasikuje town, hata wakulima wabaki wakiwa na nyumba mzuri. Asante sana Rais. Thank you very much. Let's proceed. Your Excellency, thank you very much. A lot of people saw me sweating here in State House when we were making this bill last year. But I'm not alone in this journey. There are some people that have real scars. Stanley Njoroge is the chairman of the Settlement Executive Committee in Kibra. He's also working on site, and he's one of the people that are waiting eagerly to own their home. When this process was stopped, Stanley mobilized his workers, and they came to Toi Toi outside the High Court. Stanley was arrested, and akaniambia
he has some scar to show for this program. So there are people who have real stories, Your Excellency, besides myself. Stanley, tuambie your journey. Your Excellency, nashukuru sana. Kwa majina ni Stanley, the chair wa settlement venye umeambiwa. Na mimi mwenyewe, mimi ndio the real person mwenye naweza sema nimefeel kitu yenye imechange mtaa yetu. It is so shameful mimi kuangalia mzee akipinga kitu yenye inaweza saidia mama pale chini, inasaidia watoto pale chini na maisha yetu haswa. Mimi hapo awali na bado hata sasa tunaendelea na hiki kitu ni venye bado nyumba zetu hazijaisha. Tumeishi maisha ya kuteseka. Kila saa tu ukisikia wiu si ambulance, ni zimamoto. Imekaa kutuzimia moto, tumechomekewa. Unarudi scratch zero. Mvua ikinyesha tunashukuru sana. Tena inarudi na kuwa ndio kutubeba mafuriko kutuingiza Nairobi dam. Tukirudi tena tukimaliza hivyo, nakwambia Your Excellency kwetu mtaa as we are speaking now. Hakuna mtoto wa miaka 10 unaweza mfundisha kuhusu sex. Anaijua. Na ameijulia wapi? Mtaa hapo ndani. Hiyo ndio bedroom, ndio sitting, ndio kitchen, ndio room ya watoto kuchezea. Kwa sababu mtaa utasema kuna corridor ama kuna kiwanja ya kuchezea. Mtachezea kwa nyumba ama mchezea kwa corridor ka nje. Cha mama, cha baba inafanyiwa hapo. You find that hakuna decency kwa slum juu ya hizo environment. Ukipata example kama venye nyumba zilikuja, si kwetu tulilan na the phase A ya project. Tukaona kweli hao watu wanaishi nyumba mzuri, maisha mazuri. Tulipokuja kuanziwa yetu, hapo ndio vikwazo zilikuja. Ikakuwa hatuwezi jenga, hakuna nini. Ikakuwa nikajiuliza, kwani mtoto wa maskini wakati anaenda kuinuliwa ndio hao matajiri wao inawauma ama inakuanga ni nini? Kwa sababu zao zikipita hazinanga vikwazo. Zinakuanga ni yes zikipita. Zetu zikifika lazima tuandamane, lazima tupigwe tear gas ndio haki yetu ifanyike. Your Excellency, hiyo ndio kitu kwanza mimi iliniuma. Na nikasema kuliko niitwe mwizi, kuliko nipigwe risasi na tupigwe risasi na watu wetu tukiitwa waizi, wacha tuandamane tupigwe risasi tukitetea kazi. Kwa sababu ilifika mahali tukaitwa, tukaambiwa kutoka leo mjengo wenu chairman imesimama. Kulingana na sheria imesemekana housing levy kutoka tarehe 26 haikatwi. Serikali saa hii haina pesa. Tulipumua. Tukarudi. Tukajua tumerudishwa kwa street. The journey of a jungle. Kama ulikuwa mwizi, endelea kuiba. Kama ulikuwa unatega, endelea kutega. Kwa sababu saa hii pattern imechange. Ulikuwa unadhani umepata kangazi kadogo, umeteremshwa mara moja, ilituuma sana. Na tukaungana, tukasema wacha tutoke street. Wacha tuandamane. Wengine wakasema mnaandamana nini? Hizi nyumba zetu haziko affordable housing. Ni sawa. But all in all, sisi kwa mind tulikuwa tumeambiwa na tunajua the 30% ya housing levy itakuja kusupport hizi slum upgrading, ndio zenye saizi zimechenjwa zinaitwa social housing kwetu. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua plani yetu, si ati tumetengwa. Tumewekewa mpaka percentage yetu ya kutuinua. Tulipoenda street, Your Excellency, tulikutana na video. Tumekuja mzuri, peaceful. Tumefika pale kwa mahakama. Hakukuwa kuongeleshwa, hakuna kunini. Ya kwanza tulirushiwa tear gas 5 katikati yetu wote, kwanza tutenganishwe. Ya pili ilikuwa ni kila mtu mnagrabiwa mkichukuliwa. Wengine walikuwa wachukuliwa Status Road wakiingia na Serena pale. Kwa sababu ni mbio kutoka hapa ile unakimbia mpaka huku, lakini tunafuatwa mpaka na nduthi za askari. Ndio wengi walishikwa. Nashukuru sana ofisi ya PS na housing venye walifanya. Hatukulala ndani. Walitusaidia. Lakini bado haikuwa suluhisho, kwa sababu bado ndio utatuachilia. Kesho tunaamka wapi? Tulisema kesho tutaamka bado tu. Tukuchoka tukaamka. Sasa tukasema raundi hii ni kama waziri hatusikii. Ni kama haoni kilio yetu. Tulienda kwa waziri sasa. Tukamwambia sisi waziri, leo ni either tupate kazi ama mtoke kwa ofisi. Hizi ofisi tunaona ni mingi. Hata sisi ati tuliandikiwa kuanga watu wa mjengo. Tumesoma.
Ni venye chance hatujapata, tumeamua kutumia hii chance yenye president ametuletea tujisaidie. Enyewe waziri tulishukishiwa, tukaelezwa, tukaambiwa fanyeni hivi. Hata kama serikali haina pesa, tutajua njia mbinu zenye mtafanya. Nimeinstruct developer wenyu mrudi kazi, tukitatua hii maneno yetu kwa ndani. Your Excellency, hapo ndo tulipata kupumua, tukarudi mtaa, tukajiformulate. Tukasema kama tumehakikishiwa hivyo, sisi hatuna shida. Juu haja yetu ni tuinuke kutoka chini, tuinue hao vijana wetu wapate pesa ya kusave, wapate pesa hiyo 10% ya kuweka kwa cooperative. Nikikueleza kuhusu kwetu, Your Excellency, naona kwetu tuko favored sana. Na tuko favored kwa sababu hii ndio mradi yetu malilianzia hapo Kibera. Kwa hivyo sisi tuko na advantage kidogo kwa sababu kuna watu wa kuamini mradi inaweza kuwa. Lazima wakuje waamini kutoka mtaa yetu. Ilipofika kwa hiyo yetu cooperative, Your Excellency, sisi tumejikusanya chini. Hizo sekta A, B, C na D ziko na cooperative zao. Wanajiwekea pesa yao. Saa hii tunaongea cooperative zimeweka kama zone B tumeregister 2118 already wenye wameregister cooperative. And as a chair, nimewaambia endeleeni kuregister wote. After all, tukishamaliza kufika hiyo target, nyumba zetu tunapewa wenye walirelocatiwa ndio wanarudishwa hapo kama first priority, tupate nyumba zetu. Ndio at least hiyo maisha yenye tulikuwa nasema ati tunateseka, turudi kwetu. Ile rent kwa nalipa pale ya 2,500, 3,000, 3,500. Imagine unalipa nyumba 3,000, maji unaendea kilomita, stima ndio hiyo ya waya unalipishwa 300 kila wakati, ingine 500. Haya ndio hiyo sasa ukiangalia sewage mpaka Your Excellency nikakuja kujiuliza. Hawa na habari pia kuna venye. Unaenda unasikia news. Unasikia katika mtaa wa mabanda wa Kibera. Kitongoji duni cha Kibera. Your Excellency, tafadhalini. Tulisema hata si tunataka kubadilishiwa majina. Si mtaa wa mabanda wa Kibera, kitongoji duni, maji taka. Na imagine ukiambiwa maji taka, ndio yenyewe siweji zote za Kibera zinakuja kumalizia hapa Kibera chini kwa Nairobi Dam. So tukiitwa maji taka, tunaona ni kama tumetenganishwa class. Tukiambiwa kitongoji duni, tunaona yenyewe sisi ni wale wenye tumefinyiliwa, hatuna kitu. But Your Excellency, sisi watu wa Islam tumeamua change, watu wamesave, wamejikaza, wanajua percentage yao yetu, na ndio maana tumekuja kujua hii kitu dream ni ukweli. Hii dream ni ukweli. Na Your Excellency, wacha nikwambie, it doesn't matter how a big tree it is, it can never be called a forest. It needs other small trees to be called a forest. Nikimaanisha hivi, na maanisha hii kazi si kufanya peke yangu kama chair. Niko na kamati ya watu 17 yenye tumekuwa tukifanya hizo enumeration, tunawapanga wana relocate pande nyingine. As we are speaking now, tuko na units zinafaa zijengwe Kibera 4054. Members wetu wamekaa huko nje wanaziangalia, wengine wanafanya kazi, wasave, zikiisha hivi hao ndio wa kwanza wanaingia. So ningeomba tu kwa heshima Your Excellency, viongozi wangu wako hapa wasimame tu wa wave kwa heshima, wasiseme tu watu wangu nimewaacha. SEC wetu members tafadhali. Tafadhali members wake best. Tuwapige makofi wale members wa huyu mungwana. Asante sana. Yeah, hiyo ndio team ilifanya relocation, tukaenumerate watu wetu, ka make sure ni watu wetu wa mtaa. Wakawekwa kwa data, kila mtu ako na kadi ya nyumba ya kuonyesha anangojea. Ya pili, wakaingia waka make sure watu wenye wamewekwa kwa cooperative ni wetu. That's why tukasema sisi tunangojea nyumba iishe, Your Excellency. Na ikiisha, wacha sisi tuingie nyumba yetu. Hata sisi tubadilishiwe jina. Tukiitwa jina hata utukufu ya baraka nini, tunajienjoy. Lakini kuitwa mtaa wa mabanda kitongoji duni. Asante sana. Tumpigie huyu mungwana makofi jameni. I mean, if anybody had any doubt that this housing program is about real people with real concerns, I think my good brother Stanley
my good brother Stanley has made the point. It's about people who live in squalor. I don't know how we would feel when Stanley says children in those neighborhoods cannot be taught about sex at 10, because it is something they witness every day because of how those settlements are. As a country, we must dignify every family and every Kenyan. And this housing plan is about dignifying and creating dignity amongst each and every one of us. What is going on in Kibera is transformational. We are doing the first, where we are constructing now is how many acres, Inga? 4,000? 4,054. 4,054 units. Yeah. That is the phase that we are in. Yes. We have already decanted another. We are in the process of decanting the next phase. Next phase, which is about 22 acres. We're moving on to the 22 acres, and we want to thank Stanley and team for working with us to enumerate citizens. And it is amazing how Kenyans are cooperating. People who agree that let me move away, pay for me rent somewhere for a year so that you can build these houses here, and they know that those houses will be occupied by more people than them, but on the assurance that they will get the first priority for coming back to the houses that we are building. And I want to commend people like Stanley and your team for working with us in the communities to be able to create understanding in the communities that this project is not about other people. It's about them, it's about their children, it's about their families, and how we want to create dignity in our settlements. And for those of us who report, I think you have heard Stanley say, please spare them Vitongoji Duni. I think we are going to change the name, and hopefully we will call it, you said you wanted to call it Baraka or something, some Baraka Estate or something. So I think that is really commendable, Stanley. And thank you very much for participating and making sure that we are kept on our toes, making sure that we understand where you're coming from. This is about people who did not have a job. They don't want to go back to crime. They don't want to go back to the things that they have been doing. They want to continue working. They want to fend for their families. And I'm very happy, and we must also commend the media. I think I saw reports in the media when they reported that in Ruiru, for example, the crime rate had substantially gone down because of what was going on in there with our housing program. Positive stories like those give hope to many more young people. Let me ask you, Stanley, finally. As you work with the communities, as we look at Kibra, because my commitment is that in the next 10 years, God willing, we will not have a slum in Kibra. We will have an estate. We are working on the 4,000 housing units now. We have 22 acres that we are going to bring on board shortly. Then we will move on to the next. As we create the housing units, we will be moving the people from the slums into those units, make sure that we increase the social housing, especially in those areas, so that we can have more dignity for the people who live there. What do you think I need to do better, or government needs to do differently? Do you have any suggestions on how we can make this better? Do you have anything you want to say that you think can be improved so that we can take this program into the future? Okay.
For the better understanding, wacha niweke na Kiswahili mzuri ndio isaidie watu wengi pia. Your Excellency, according to what you've said and improvement for the future also. Mimi kikwangu nilikuwa naonelea hivi. Nikikupea na case study ya NYS. NYS ilipokuja mtaa ndio ilitusaidia katuwekea lami, katupitishia lami, hatukuwa na lami. Ndio ilituwekea tule choo zenye tuliekewa hapo hivyo kidogo kidogo kutusava hapo hivyo. But by the end of the day vijana walipokuwa nafanya kazi, scandal ikalipuka katikati. Ikawa vijana wote wakose kazi, mradi zenye zilikuwa zimeachwa nusu zilikuwa zimeendelea zikaachwa nusu zikabidi zishie hapo. Na remember that NYS ndio ilikuwa imetuletea mpaka Huduma Center Kibra, ikatuletea hizo choo, ikatusaidia kwa zile hygienic. On my view, hata wakati tulikuwa kwa public participation, ukiambia Mr. Chair Kuria, nilikuwa nimesema in order to safeguard this project na iende mbali, let the money meant for the housing remain for the housing and free from corruption. If you tame corruption, everything will be okay. Hiyo ndio inamalizanga, hiyo ndio mdudu mbaya ndio inaanza project na ibaki imebaki kama white elephant ikwame. Very good. I think let's give him a clap. What Stanley is saying, this project must have integrity. This project must be run, and I hope everybody is listening. It couldn't have been put better than what Stanley is saying. That this is public resources. Kenyans are committing their money through the levy for this program, for the dignity of other Kenyans, so that other Kenyans can have a job, so that we can have decent housing, so that we can eradicate slums, so that we can increase the number of homeowners in Kenya. Not just for the people living in slum areas, teachers, doctors, and everybody else will have an opportunity to own a home because we have substantially reduced the cost of homes in Kenya. Our plan is to create minimum at least 2-3 million homeowners in the short term so that we can have a country where everybody believes they own something and they are part of that ecosystem. So I want to give you my assurance, Stanley, as I do all the other workers in the construction site, and as I do to every Kenyan who is contributing their money to the housing levy, I want to assure you that I will do whatever it takes and deal with whoever and protect these resources for the benefit of the people of Kenya. That I will do. And I want to give a warning right from here, listening to Stanley. Please, anybody involved in this program, if you just step offline, it's not going to be business as usual. So integrity, integrity, integrity it is. This program must be corruption-free. We have agreed on everything. We have even agreed on the quantities. We have agreed on the costs. Unlike in the past, when costs moved from here to there and ran all over the place, Hinga, you know, we already agreed how much it's going to cost. Yes, we did. And there will be no escalations and there will be no issues. So Stanley and all the other Kenyans, we've listened to you. Integrity is going to be front, back, center, left, right, to make sure that this program succeeds. Thank you. Asante sana. Thank you so much, Your Excellency. Your Excellency, affordable housing is not synonymous to poor quality. These Kenyans that are contributing towards this levy expect high quality finishes. Seated right next to me is Mary Wanjiko. Mary Wanjiko belongs to an organization called Build Her. She is a skilled carpenter and a joiner. At the moment, she is supervising over 20 employees. When we launched Starehe Affordable Housing,
you had an opportunity to sample the quality of their work. And I can attest it is high quality work. And I want to say, Your Excellency, that women are not a footnote in this program. We honor the women in construction. Mary Wanjiko, tell us your story. Your Excellency, thank you for the opportunity. Kwa majina naitwa Mary. Na nimekuwa alumni wa Bilha over 3 years experience. Nimeingia kwa hii sekta ya ujenzi baada ya kugraduate from Bilha. Nimefanya kazi tofauti mingi sana za site. Tumekuwa tukipitia a lot of challenges. Tumekuwa tukipitia sexual harassment, tumekuwa tukiwa discriminated na kuwa pia underrated. Na hivi karibuni tumeona vitu zimeanza kubadilika pole pole, na tumeona wanawake wengi wameanza kuingilia kwa hizi sekta. Tuko na engineers, tuko na architects, na kwa muhimu sana kwangu tuko na skilled artisan kama welders, painters, carpenters ambao wako ndani na tunafurahia sana. So mimi niruhusu kidogo ni wape jani yangu. Nilianza kazi ya kuandikwa kwa hizo sekta za ujenzi, nikafika mahali nikafungua my own workshop for a period of 1.5 years. But mambo ikakuwa ngumu kwa sababu nilikuwa na watoto high school. Nikaona inanirudisha nyuma kidogo kwa sababu watoto walikuwa wanafukuzwa shule nini, nikaopt kutafuta kazi. Nimefanya kazi kwa muda wa miezi 6. And in the period of 6 months, nilikuwa nafanya kama maintenance and repair officer. But last week, on Saturday, 3 days back, I was promoted to a technical coordinator. So, si rahisi, na try pia ku pass this information kwa wanawake wote ambao mko hapa. Si rahisi na si ati hatuwezi. Sisi wanawake tunaweza, na tunataka Your Excellency utujaribu kwa hii miradi ambayo ni ya ujenzi, tuweke kama mafundi, si kama watu wa mkono, watu wa kubeba maji, but kama mafundi, na to prove the nation that we can and we are capable. Kwa sababu si wanaume wengi ambao wanaamini ya kwamba wanawake wanaweza. Si wanawake tunaweza? Asante. Asante sana Mary. So, katika program ya Bilha, munapatiwa training. Yes. Alafu munakuwa skilled, alafu so kwa mjengo saa hizi, bado mnaona kama kuna ubaguzi vile unasema mnakuwa underrated, mnakuwa discriminated, alafu kuna shida ya sexual harassment. Ungependa tufanye nini tofauti ndio tuweze kuhakikisha kwamba kina mama ambao ni 50% wa wananchi wetu wa Kenya, lakini ukienda pale kwa site ni 10%, ama wakizidi sana 15-20%, 80% ni wanaume, lakini Kenya ni 50% wa mama na wanaume. Ungeona tunaweza kufanya nini tofauti ama zaidi ndio tuweze kuchangia kina mama pia kupata riziki kupitia kazi hii ya affordable housing ama ya housing kwa jumla? Okay. Ya kwanza ambayo mimi ningetaka iwekwe into practice kwa hizi ujenzi, kwanza ni tukuwe na separate changing rooms ya wanawake na wanaume. With that, tutaweza ku-overcome challenge ya sexual harassment. Ya pili ni pia to involve more women wakuwe included kwa uongozi na pia kwa hizi kazi. Kwa sababu wakati unaenda kwa site, unapata a woman is a leader, ama yeye ndio supervisor ama foreman, utakuwa wewe kama woman utafeel more encouraged that kuna mwanamke mwenzako ambaye ako pale juu na pia wewe ungetaka kufikia hapo.
So mkinvolve more women on these sectors, itakuwa a big up for us. Thank you very much, Mary. Tumpigie makofi. Huyu Mary amesema two things, very critical. And I hope the board that is listening, wherever they are, and the ministry will provide guidance. Yes. Kwamba pale kwenye site, to the extent possible, we must have separate changing rooms. Correct. And so that we protect, and even separate toilets so that we protect women from unnecessary harassment. And number two, we must mentor more women. I think listening to her, that's what she's saying. We must give more women a chance. We must give more women an opportunity. And women must also wajiamini pia, vile Mary anajiamini. Si ndio? Wajiamini pia ndio waweze kuingia katika hiyo space. Kuna muungwana mmoja anaitwa Musa. Ako pale nyuma. Na tumemsikia ya kwamba huyo bwana amesaidia sana kuwapa nafasi. Wanjiru here is a witness. Musa, hebu tueleze kidogo ni vipi tungechangia kuhakikisha kwamba na wewe kama mtu ambaye ni supervisor kwa site, utendakazi wa kina mama, ungependa tuseme uko na maoni gani? Kwanza nashukuru sana kupata hii fursa. Jambo ni moja, kila mara wakati tunapea kina mama nafasi, huwa anahakikisha it is 100% done. Ndio jambo moja. So mimi hupenda kufanya nao sana. Katika wakati president alikuja kututembelea, alipata tukiwa na wengine, walikuwa na wanafunzi, walituonyesha kwamba wanaweza kuhitimu na kufanya hiyo kazi. Sasa tunapoongea, Jackie ni mmoja wao hapa, kuna mwingine pia tumetembea nao, wanasimamia upande wa stima. So Mr. President, mimi naweza sema upande wa kina mama ni kwamba hao wenyewe wamejituma kuonyesha kwamba wanaweza kufanya kazi kwa 100% bila kuwa. Asante. Thank you very much. Two things. Nikisikiza Musa anasema pia kina mama mjitume. Si ndio? Musa anasema kina mama mjitume na mujiamini. Na pia hizi courses zote pale nyuma watu walikuwa wanafikiria kwamba course ya plumbing, electrician, painter, welder, seremala ni ya wanaume ama ni ya watu wa chini. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba kazi ni kazi. Ile inakuwekea riziki ndio kazi. So nawauliza vijana, kina mama hasa, wajitume, wachukue hizo course, wachukue example ya Jackie hapa na wale na Mary hapo na wale wengine, wajue ya kwamba hii kazi inawezekana ifanyike pia na kina mama. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. There is one attribute, Your Excellency, that you have, which is that you don't keep grudges. And irrespective of what people did and said to you, you have put that in the past. There is a young man who has become your ambassador for affordable housing program in the universities. I will let him speak for himself. Anthony Manyara. Your Excellency, the tragedy, and sometimes when we are having this conversation about housing, sometimes there is a very big disconnect. Because sometimes we ask ourselves, do we all live in this country? Today, majority of our students live in slums. They live in slums to go to the universities, and they are facing all manner of challenges. A lot of illicit drugs and so on and so forth. So because of this program, one of the things that our committees have instituted is what is called institutional housing. We will now build many more student hostels so that students can live in campus, study in campus, and in dignity. Anthony Manyara, over to you. Thank you so much. Mheshimiwa Rais, my name is Anthony Manyara. I'm the president for Kenya University Students Organization, KUSO.
I'm also the president of East African Students Union. That is the umbrella body for all university students across East Africa. I'm an architectural graduate, but I'm pursuing law as a second degree. Ile wakati ambayo ulikuwa nafanya PhD pale University of Nairobi, I was the president of SONU that time. And I believe along the corridors mahali tulikuwa tunapatana. That time, if you remember very well, I had more security more than you pale university. Wakati tulikuwa tunapatana kwa hizo corridor, I remember that wewe huko unaishi hostel. Lakini najua ukipitia huko ulikuwa unapata wanafunzi wanaishi in areas that people of today cannot contemplate students living. We normally say that comrades are barometers of wisdom and catheters of knowledge. We want to see a scenario in which students live in decent places. And kidogo nitajanganya na siasa ndio nikueleze barabara ambayo tumekuja. When wakati wa the previous government, the university students were very much associated with the opposition. And it came across even, it spilled over even in your leadership. But we had a pact. We talked with PS Hinga. We had talked with the former minister who was there for housing. And we decided to see how our students can live in places that are not just decent, but safe. Ukienda kwa mahali penye wanafunzi wanaishi sahi, utapata wanaishi kwa slums, utapata hostels. Let's take, for instance, University of Nairobi, we have, let me take just an example of Mamlaka Hostel. Ukienda pale mahali wanafunzi wanaishi, still the spaces are too small. And some universities, the issues are even worse. What are the risks that we see subjected to students when they live outside the universities? We see issues of rape. We see a lot of killings. Kuna wanafunzi wanaibiwa bags zao. All these issues that are associated with this matter led us, because I remember very well, nilikuwa ile mlengo ingine ya siasa. But wakati PS Hinga alinipigia simu, akaniambia president amesema instead ya kushinda mmefunga barabara, kufanya maandamano, sijui nini, kuja tuone namna gani tunatafutia wanafunzi nini, nafasi. I remember very well, Mr. President, that when we talked with PS Hinga and they decided to appoint me as the ambassador for Affordable Housing Plan, that time we were doing the public participation for finance bill, and after realizing the kind of changes we can make, can we make an agreement between the Kenya University Students Organization? We see how students can be incorporated, leveraging on the Affordable Housing Plan. We have affordable student accommodation. Juzi, because tumeanza kufanya tours, nimeenda pale Kisii University, for instance. Nikapata ya kwamba kuna groundbreaking. Wanafunzi kama walikuwa na hostels 600, because they are around 600 thereabouts. And they want to increase them to a number of more than 3,500. That tells you very many students who are housed outside will be able to be accommodated inside. That is a big impact going forward. Thank you. Asante sana, Anthony, and thank you very much for working with us. Kwa sababu hii program ni program ambayo, when we talk about affordable housing, it cuts across. Part of what this program is going to deliver is student accommodation that is affordable. Our students today live in very difficult circumstances. They live in indecent slum areas with all manner of challenges, as been explained by Anthony, rape, theft, harassment. I was, for example, in Bukura, and the students were telling me, even to walk to where they live, we needed to put lighting because there were instances of harassment and theft, and many other areas. So I want to commit
to the student fraternity that under this program, we are going to have a serious rollout. It is already underway on student accommodation that's going to be affordable, decent, and is going to be revolutionary to make sure that our students have a place to stay. And Hinga said about the past, you know, it is only fools who don't change their minds, or so it is said. I mean, we may have been in different political formations, but that is yesterday. Today is a day for us to come close ranks and do that which benefits the people of Kenya together. And having alternative opinion enriches our national conversation and brings out the best in all of us. So Anthony is, I came across Anthony the first time in Bomas of Kenya when he said that I was pushing a 16th century, that's Matere, or they were in the same group with Matere. So, but they now realize that this is not about a 16th century equipment. This is about real people. This is about real opportunities. This is about real chances for all of us to move our country to the next level. So Anthony and your team and Matere and all the other people, I want to tell you that in our equation, everybody has a role to play. It doesn't matter which side of the political divide you come from. Thank you very much. Thank you very much. And in wrapping up, Your Excellency, is a good friend of mine. In the year 2018, when we did Park Road development, we said that this affordable housing program, Your Excellency, is not about four walls and a roof. We have okay. So, we do have Kenyans who know how to make doors, Kenyans who know how to make windows. The biggest challenge, Your Excellency, is that between them and the owner of that door are many brokers who make more money than themselves. And we decided to take a chance on them, and we gave them a contract of 122 million shillings to make the doors at Park Road. Let Mr. Mwema take you through his journey, and he's the last one, and because we are wrapping up, Your Excellency, after that, I will not come back. I will ask you to sum up this program. Thank you very much. Mheshimiwa Rais, wakuu wote wa serikali, hamjambo. Kwa majina yangu naitwa Peter Mwema Mudhaka. Lingana vile PS Inga amesema, sisi tulikuwa watu wa chini, tulitafutwa tukiwa kule Kariobangi. Na tukaambiwa tuko na contract hapa Park Road. Wakati huu hatukuwa tunaweza kujua vile tunaweza kunegotiate mambo ya contracts. But serikali ikatuambia tuende tuongee na contractor because already contract ilikuwa chapatiano. Contractor before hakuwa anataka kufanya na jinsi sana, lakini baadaye alikumbali na akawa mzuri sana. As we right now we are talking here, tulifanya miaka mitatu. I remember one time kulikuwa na shinda kwa site, so we had to go home. Tumeambiwa tumeshindwa na kazi because wale wa mjeji watupokonye kazi. Wana PS that time, wana PS Inga alikuja kwa site na tukaitwa kamiti yangu, tukashtakiwa ile makosa tunafanya, lakini tuliwaambia atunjui. Lakini wakati ilipika wanjanje kuamua wana PS, tulisema sasa anatuambia tutoke, lakini aliongea kitu ambao itatoka kwa roho yangu na nikampenda sana. Aliwaambia contractor hivi, atukatai maneno yote, hata nyinyi kwenu mlifundishwa kazi, lakini nawaambia kitu moja, hata mlete hiyo milango mzuri anje kutoka China, kutoka wapi, hatutaichukua. Free for nothing hatuitaki. Hawa ndio mtafanya kazi nao. That day mchina
nakumbuka contractor alipigia simu saa 6 usiku akaniambia group yako tukutane saa 12 kwa site. Na akapanilika. Ile training tulipewa na mchana pale ya kufanya usiku na mchana. Wengine hatukuwa tunajua mambo mingi. Naweza kusema after hiyo contract tulifanya kitu ya maajabu. Wakati rais uliingia na tukaona because tulikuwa tumeonja hiyo pesa kabla handshake ingia ikasimama. Sasa tukasema sasa kazi imepotea tena because tulionja hiyo tamu ni mzuri ukweli. Tukawa hiyo pesa hatuna, tunataka kujenga na hakuna sites. Wakati uliingia tuliona maajabu ukitangaza kama nyumba zikanjengwa, na kwa vile wale wanjui kama kazi ni mzuri wakati ulitangaza ya kwanza tulifurahia sana, na tukaandikia PS barua tukamwambia tumejipanga, na akatuambia sasa si hapa Nairobi peke yake, lazima hii ujumbe yote mlifanywa pale iende Kenya mzima mahali kuna njengwa. Actually tulifanya hivyo mzuri sana. Musea under entry iridhaa wa Musea ndio anafeti mafundi wote, makapenda ndio anatupatia. Saa hiyo ndugu ameongea hapa, nimempatia technical team ambao wanatrainiwa kwao saa hii, wale watafanya hii milango ndio inaenda huko Kibera this one. Na huyo amenipa makapenda, tumempatia watu wetu wa training wa national. Tumejiunga kikundi kubwa sana kutoka kwa subsector ya national Jua Kali of Kenya, ambao CEO wake ako hapa asimame. Huyu ndio mkubwa wetu wa Jua Kali, bwana Richard Mutati. Tuko na timu kubwa, watu wote wa national msimame msalimie rais. Mafundi wote pia msimame, wale mmepika hapa. Hii timu yote unaiona hapa, wengi tumefanya nao backrot na wengi tumewatuma kila mahali. Juzi tumeitwa na MD wako wa National Housing akatuambia anataka tumsaidie huko nyumba zao zinajengwa. Sasa yeye ametupa kazi Kirinyaga, Ngomambei, tunawasimamia huko na Embu. Mafundi wetu technical wanaenda huko, tunapanga na yeye vile wataenda huko. Because why we are doing this, we are giving our brothers and sisters ile shinda tulipitia pale attract wapitie. Na nakwambia kitu ya kuchangaza sana, wanawake wataki kuachwa nyuma. Wamejipanga because walikuwa wananiuliza chairman, tutafanya kazi gani? Hii milango unayoona hapa, hii imefanywa na wanawake. Sisi kana madam Karaya yako ameingia. Huyo madam, hii milango ndio wamejiunga kikundi kubwa sana. Wanatengeneza milango. Wamesema Muhindi hapati kazi ya milango. Hii yote inakuja site inaundwa na wanawake wetu hapa Kenya. Hiyo unayoona hapa. Ile iko pale ndio tunaweka Ruiru. Hiyo pia hao kikundi ya wanawake wa Ruiru wakishikana na hii technical team ndio wameunda hiyo. Watu wetu tumetrain mafundi wa Ruiru. Na nikwambia kitu moja rahisi, sisi national ni kutrain. Vile wanasema hatuingii kazi yao. Chamani wa Ruiru wako hapa ainuke asalimie rais. Wanamuridi unaomuona pale ameomba national impatie technical team. Hako nao kwa site. Mzuri sana. Ile milango ndio contractor amekumbali. Hii milango tumefix floor ine saa hii huko Ruiru. Kazi inaendelea, ilikuwa inspection huko last week na nataka bwana PS na aende akainspect, lakini tuko na kisungumukutu. Tunapata shida bwana president, na hiyo mpaka utusaidie sasa. Mimi nimeongea, tumeshoka. Hao mafundi wetu wanaofanya kazi especially carpenters na welders na fitters tunaenda nyumbani bila pesa. Why I'm saying this? Developer anatupatia contract. Tunaelewana mzuri sana. Anatuambia ana pesa weka. Tukienda kwa hizi bank zetu wanatungojea pale kwa ofisi. Watuambia umekuja hii. Unajua hii mambo yako anafurahia sana. Ile interest wametupatia Mr. President, kusema ukweli, hao watu ukiwauliza wako pia tuko na njaa. Because tunalipa interest, tukilipa other things, tunambaki kamkate ni kidogo tunapeleka nyumbani. So wamenituma hata nikiwaambia president atutafutie kama ni hustler funds, vile tunaweza deliver hii cash tumbaki na kitu, because 25%, 21% banks za Kenya zinatumiza sana. Iko banks moja Equity imetupatia product mzuri Kenya mzima. CEO wake bwana Mwangi. But ukiangalia pia iko juu because hiyo ndio yako chini na 19%, although reducing. Tuko na kampuni moja imejitokeza kwetu as national, na usikize mzuri Tononoka. Imetuita ikasema CEO alikuwa huko, ikasema
Yeye anatupatia cleaning facility ya 9 days. Anapeleka chuma Kenya mzima, kama anapeleka Rwanda wapi, si hapa Kenya. Partnership tupanye na yeye. Tukamwambia naona tupatie ile price tunataka. Na by the way ametupatia hiyo, anatupatia at least hiyo, tunaona at least kamkate kanambaki kidogo. Pale Kibira huyu mzee ameniambia mafundi wamequalify. Tunangonja contractor alete sign up. Bwana PS msukume sana because he is going slow kutoa hiyo contract na hawa wazee wanaingonja. Sisi tumefanyia party yetu. Sasa msukume sana iweke kwa meza. Huyu Njorosi Lali ananiambia mafundi wa makapenda wanaona wenzao wakifanya kazi, sasa nao wanataka kufanya. Nitakuwa na this site tumepanga naye next week ndio tuhesabu wale mafundi wote wamepetiwa na mzee ndio sasa waingie kazi, wafanye kazi. Sisi kazi yetu kuangalia kazi, ukienda pale ukishika mlango dirisha imewekwa hivi na hii Hustler Nation yako mnaona hapa. Lakini Mr. President tusaidie hapo kwa interest. Tumeumia sana. Hakuna mkate nyumbani. Sorry sana. Excellency, akwambie sasa akupatie tu hiyo story ya KRA kwa sababu walikuwa hawako wanalipa ushuru lakini sasa wanalipa ushuru. Ilikuwa nimesahau la story ya pale Pakrot. Pale Pakrot wakati tulipewa kazi ya 122 tulisema kwa vile tumepewa na serikali hii mambo ya ushuru hatunjui. KRA ikatuambia tulipe ushuru, tukandinda. Tukamwambia hii mambo mnatuambia tutai, kumbe tunahesabiwa tu, tunahesabiwa. Wakati tulikuwa kumaliza tuliandikiwa mabarua mimi na chamani wa Ngong, chamani wa Kamkunji, tukaambiwa tuende kwa ofisi ya KRA. Wakati tulienda pale tuliwaambia mambo mnatuambia tunyumu, kaambia mtainjua leo. Kumbe kuambiwa tumeinjua leo, pesa yetu ile tumelipwa ya mwisho 26 milioni wamekamata yote. Wakasema hii amutoi. Imagine hiyo siku ndio tulinjua tuchezi na kulipa ushuru. Hiyo tukiambiwa KRA iko hapa tuambia kuja tukupe yako, tuachane na sisi. Because alisema alichukua vile tulikuwa tumepanga tukawe pesa, mafundi wapate 16,500 yote akabeba siku moja. Katuambia niliwaambia mlipe mkakataa, nimewakamata. Because aliandikia hizo benki zote barua mahali akaunti yetu iko ikamata. Kutoka hiyo siku hao mafundi wote hakuna mtu anacheza. Hata sisi tunaangalia tukikupatia kazi kama ulipi ushuru tunakuambia wewe rudi kwa mzee ukakufanyia interview tena. Because tunataka kuona certificate ya hatutaki shinda na KRA na tumekuwa mafrendi sana. Pale Pakrot mnaona tuliambia PS hatuwezi kunjenga hapa tutoe kwa mabanda. Nasikia ile story wanajoroa ameongea hapa because tulikuwa kwa mapanda mahali alituokota huko Mathare. Ati saa hii sisi tunaamka mahali mzuri pale Pakrot. Sisi hatukujangi ngari na town kuruka, tuko na bahati sana rais. Tunakuja hapa, tunaingia town, tunafanya shughuli, tunarudi kwa nyumba. Hapo tukiwa town naona kwangu. So tulipaitika watu 45. Why hao watu wote wanaona rais wote wamesave pesa. Tumeenda kwa PS na tukamwambia tumelipa kwa mboma yangu na tuna save huko, lakini iko kitu tutupanga na yeye atupatie allocation ya watu wakawani na amekumbali. Sasa sisi tuwekewe 10% na tunakulipa yote. Hao watu wote wamechanga pesa. Mahali wanafanya kazi wanaweka pesa ya kukaa kwao. Because wanaona vile tunakaa Pakrot na wako very happy. Mkikataa nyumba mjue mafundi wangu wote Kenya mzima wamejipanga. Wanachukua hizo nyumba. Asante sana. Haya. Sawa bwana Mwema. Mambo tu mawili ambayo ningetaka. Pale mbeleni utendakazi wenu ulikuwa na matatizo. Ile quality ya vile mlikuwa mnafanya. How has that improved? Are you bado mko pale ama mumebadilisha mambo? Mambo yetu ilibadilika wakati tulifika site 2018 pale Pakrot. Wakati tulikuja na mashini zetu, contractor alisikataa. And the contractor baadaye wakati tulikuwa marafiki alisema saa you guys naonyesha mashini za kufanya kazi na tutawasaidia kutoka kwetu mahali zinatoka. Hii vitu mnatumia zimevitwa na wakati kama ile Kabiru tulikuwa tunatumia ile akatufundisha kutumia ile electronic, ukiweka hapo na ile kitu ni mbaya. Kulikuwa na siku ya kwenda kuangalia because tulikuwa tunafanyia kwa site huko kwetu. Tulikuwa tunaenda kuangalia na yeye workshop 3 sote Ngong, Kariobangi na Kamkunji. Siku ya Wednesday kila wiki.
Akiweka hiyo biro yake hivi anajua ni wapi pambaya, anasema tu correct hapo. Hii milango ya ambao akatufundisha vile kuitengeneza na kuvinya mzuri, then tukafundishwa kuseti pale. Wakati huu tulikuwa tunafanya vitu reja sana, vitu ambao ukiona inakaa hata kunaangalia ile vitu tulikuwa tunatengeneza wakati huu, au wateja tulikuwa tunawapatia vitu bob sana. Lakini saa hii kitu ikitoka kwetu inaangaliwa kabisa. We have a very technical team here, watu wa kuangalia inspection yetu kabla developer anja pika pale. Developer hata saa hii hawezi kusema kitu yetu tumeweka, wote wanapitisha hivi. Very good. And I think that goes to what PS was saying. Affordable does not mean poor quality. And the capacity building that has been done on our jua kali sector. Pale nyuma walikuwa wanatengeneza ile tu kuharakisha, hata unasikia Mwema mwenyewe anasema kweli tulikuwa tunafanya makosa. Wale wateja wetu tulikuwa tunawapatia vitu substandard. Lakini leo kwa sababu ya program hii ya affordable housing, vile tulisema ya kwamba wale contractors tumewapatia kazi. Wakijaribu kuleta watu wao, tunawaambia hapana, hii kazi itafanywa na Wakenya. Itafanywa na mafundi wa Kenya. Dirisha itafanywa na mafundi wa Kenya. Milango itafanywa na mafundi wa Kenya. Ile kitu watafanya ni kufanya kazi na wao to improve the quality of what they are doing so that it meets the standard of the construction. And because of we insisted, the contractors were trying to say the Juakali people are doing substandard work. We told them it is your responsibility to train, empower, build capacity of the Juakali sector so that they develop the standard products we are looking for. And I want to commend the Juakali sector. They have upped their game. Mwema now says, even them, they appreciate that they are now doing very quality doors, windows, hinges and other facilities. Ni kweli bwana Mwema? Ndio unaona milango kama hii na watu wanafikiri tumeleta hii milango hapa kama sinema. Hii milango ndio inaenda Kibera. Hii milango ndio inaenda kule Ruiru. These are real doors built by real people. Na wamesema, ananiambia wametoa kwa site kuja kuweka hapa ndio watu wajue. They are now doing good quality stuff and we have managed to improve what they are doing. Number 2, bwana Mwema, katika hii program yako ambayo unafanya na mafundi, umeniambia ya kwamba mambo ya interest inawaletea matatizo. Na lakini pia hapo umesema kwamba na nyinyi pia mnajikaza kuhakikisha kwamba mafundi wenu na biashara zenu inalipa ushuru. Sio namna hiyo? Which is very good. Na sasa hapo kwa interest hamna kesi sasa na gari. So pale sasa kwa interest tulikuwa na mambo kidogo. Lakini nimekusikia, tutaketi chini kama serikali tuone how do we assist you the same way we are assisting the contractors on making sure that we moderate the costs ndio muweze kupata pesa. Nafikiri Hinga and your team umesikia vile wamesema, watu wa treasury wamesikia. Tutaketi chini, we will come back to you on what we can do to help you out. Tumekubaliana. Lakini overall, mimi nikisikia vile tunaongea hapa, mambo muhimu imejadiliwa. Hapa tunaongea kila mmoja wetu achangie katika kubadilisha Kenya. Either kupitia kwa ushuru, kupitia kwa levies and whatever we are doing. Nimesikia hapa, we are improving the quality of what we are doing. We are building the capacity of our what we call Juakali, yet actually it is our manufacturing sector. Those who manufacture our doors, those who manufacture our windows, those who are involved in construction equipment, making steel, making cement, making all the other products. Everybody is upping their game because there is now an opportunity and there is scale of doing work at a higher scale. I'm also hearing that all of us here have embraced the culture of saving.
Ukisikia Stanley pale anaongea mambo ya saving. Ukisikia Shadrack, Meshach pale anasema saving. Mwema anasema saving. Wanjiru hapa is talking about saving. So all of us are embracing the culture of savings as a nation. We're also embracing the culture of paying our taxes. And we are also embracing the culture of us moving together as a nation. Therefore, I am very proud that we are all moving in the same direction. So, asanteni sana. Thank you very much, Bwana Obed. Asante sana, Stanley, and everybody around this, Mary, and my good friend Anthony, and Jackie here, and all of us. Na asante sana, my friend Kakai. Sisi wote, we are one team, and it is my hope that we will take this country to the next level together. Asante sana. Thank you very much, Your Excellency. Tumeshukuru sana. Back to you. Your Excellency, if we can just have a picture with the artisans. Your Excellency, maybe just to stand in the middle for a picture with artisans, or maybe we can step forward, just step forward a little bit. The photographers. Let's be seated, please. The rest of us, we can be seated. Then also we'll have PS. Now that has been a panel discussion led, of course, by one President William Ruto, and panelists who include artisans sharing their experiences on how they've been able to gain from the affordable housing project. At the saying, they've been able to, of course, gain some monies, or income, if you like. And there, those are live pictures from State House, Nairobi. The panelists taking an opportunity to take a photograph with the president after sharing those experiences that they've been able to have since the inception of the affordable housing project across the country. Of course, the president has just signed the affordable housing bill into law, and now the housing deductions are officially legal. This follows a court ruling early in the year 2024 saying the affordable housing bill, or rather law, earlier did not have a basis, or rather a legal basis and a framework, and so forcing the members of parliament to go back to the drawing board and, of course, drafting this particular bill that has been now signed, or rather assented into law. And of course, in the tradition of a State House, or rather the president signing ordinary bills into law, it's normally a very, very short event of about 10 minutes. But today, it's a special event in that these particular, rather law, the president, or rather even the Kenya Kwanza administration and the government has taken it with a lot of seriousness, you know, because the president has been saying this is a project that will be able to guarantee unemployed millions of Kenyans across the country to have an opportunity for jobs. Thank you very much, Your Excellency, President William Ruto, and all our dignitaries, Deputy President, PCS, speakers of both houses of parliament, together with the leadership, and all who've been involved, and my friends, wale wanafanya kwa mjengo. Bwana asifiwe. Your Excellency, the 19th of March will go down in history as turning a new page in the chapter of this country. I really want to thank all of those who've been involved in this entire process. I recently saw a newspaper headline
that listed the senators and MPs who voted for this bill, and they were saying those who have betrayed Kenyans. I want to tell the MPs and the senators, on behalf of the millions of people who have been living in squalor in our informal settlements, and I will start with the urban areas, on behalf of those who have been described here by Stanley and Shadrach and all of them, who live a life without dignity, we are proud of you. Thank you. Thank you. We are going to rewrite the story of our urban spaces. The built environment gives dignity. The built environment gives esteem to our people. And I'm very happy that they have said what will not come out the same way when we say it. That what dignity is there when you live in the same room with your children and your wife, and the only thing separating you is a bedsheet. That when your wife has to go to shower in a communal bathroom somewhere out there with other men waiting, there is no dignity. A first-class country cannot have a second-class citizen. And I'm glad, Your Excellency, that we have moved and we're in sync, that we're no longer doing slum upgrading in Kenya. We're doing slum eradication. Slum upgrading, there is no first-class slum and a second-class slum. A slum is a slum. Let us move to slum eradication. Your Excellency, our mutual friend who one day sent me to you, and I know you've been speaking, the president of AFDB, Akinumi Adesina, said that Kenya must choose. We cannot be number one in the marathon and number one in slums. We must choose one of the two. Either we are number one in marathon or number one in the slums. And I agreed with him. I'm so happy because, Your Excellency, just one of these projects, for instance, if we did in committee, can eradicate the entire Kahawa Soweto slum. 3 or 4 of these, because people forget, many of our informal settlements are only one single story, as Jenda Ju. With just a tenth of that space and the decanting that I've heard PS Hinga talking about, and thank you so much for your commitment, we can be able to change the destiny of our country. Secondly, Your Excellency, I just want to affirm, because I know people out there have been saying that this is something that is for the counties, this is for the national government. I would wish to tell them, devolution is not a competition. Devolution is partnership. Devolution is partnership between levels of government to make sure that we serve our people the best. It is based on the principle of subsidiarity, that a service is best offered closest to the benefit of that. So as counties, we are partners. You know, it is like a bird flying, asking, for me to fly, which wing do I need, the left wing or the right wing? A bird needs both wings for it to fly, both the national government and the county government. And on behalf of my colleagues, I want to tell you and commit that we will partner. We had a discussion, we've been talking, we will partner as counties to also do these projects, to do our part, to identify land, you know, because these people, there are no Kenyans served by the national government and other Kenyans served by the county governments. They are all our Kenyans. Your Excellency, as I go towards conclusion, on the 7th of June 2023, you said something profound. On the 7th of June 2023, we had the National Prayer Breakfast. And the speaker that day gave a story of empathy. And he said that if you feel pain, it is because you're alive. If I pinch you, if you get hurt and you feel pain, it is because you're alive. But if you feel somebody else's pain, it is because you're a human being. Your Excellency, thank you for feeling the pain of millions of our people in our cities, even in our rural areas, who have no hope, who are living lives of squalor. And I pray that this will be the beginning of the end of that story. As my friend has said, kuitwa kitongoji au makanda itaisha na kutakuwa na majina ya baraka katika maeneo yetu. As a county, we're working together with the PS and with the ministry, our county aggregation industrial park, because Nairobi ni shamba ya mawe, hatuna matunda na mboga na kahawa. Our product is this, Your Excellency. Our Kaipi in Nairobi is metalwork and woodwork industry. We're dealing with Peter, Mudhama, and the Kamkunji and the Ngong Road teams. Thika Road, between Mathare and Utalii, that is where we're going to have our industry. Hii milango yote, madirisha, together with these people, we're bringing the common user facility machines so that we can be able to supply and give our young people hope in this work that we're doing. Your Excellency, one story that my friend aligusia kidogo tu, na ningetaka kumsaidia kusisitiza.
he said that in the informal settlements, every other day there is a fire. And I don't think people understood. You know, in January, one fire that, of course, we regret that happened in Embakasi took the attention of the nation. But Your Excellency, do you know in that same month there were 47 other fires in Nairobi County, in our informal settlements, because of illegal power connections, because we've not given these people a dignified life. Imagine leaving your home and not knowing whether when you come back your children are safe, whether they're how you left them, or whether your house has burned down because of the indignity of living in that informal settlement. Your Excellency, please help us to make sure we sort that out, make sure that we provide water for them, we're able to reticulate for them, because a first-class country that Kenya is cannot and will never have a second-class citizen. Your Excellency, as guided by yourself, thank you so much. I would like to invite the Prime Cabinet Secretary to say a word and then invite the Deputy President. Thank you. Thank you, Your Excellency, and the Deputy President, brothers and sisters. Today, a good story has been told. But the significant thing is that it is a story that is factual. It's not fiction. I think that is extremely important, that the whole journey to providing housing, decent housing, affordable housing to the Kenyan people is now not fiction, but it's a fact that is being undertaken. The second thing I would just like to point out, Your Excellency, is that cherry picking of constitutional provisions is one of our most unfortunate habits as Kenyan people. Because providing shelter to all Kenyans is a constitutional provision. Providing water to all Kenyans is a constitutional provision. Providing education is a constitutional provision. And so is the need to provide free and open conversation and dialogue. But the problem is that we have been spending so much time cherry-picking the convenient ones, but it takes courage to address the other constitutional provisions which are not about just speaking, but being very practical. Your Excellency, we must commend you, we must commend the legislators, we must commend the planners, that on this one, they have held the bull by the horns. They have tackled the difficult aspects that are provided for in the Constitution. You did not cherry-pick the easy ones. You have taken the difficult ones. Let me commend you, and let us work as a united team, as Kenyans, making sure that we do not engage in cherry-picking the softer options, but tackle the tough and meaningful options in our Constitution. Your Excellency, the Deputy President, please come forward. Your Excellency, our President, the Prime Cabinet Secretary and Cabinet Ministers present, the Speakers of the two Houses, and everybody here, I want to say that today is a very momentous occasion for our great republic. You are sending the Affordable Housing Bill 2023 into law. This morning, Your Excellency, clears the path for dignifying our people by giving them shelter, and again for creating employment for our young people. Your Excellency, when this program ran into problems from our critics and we had challenges before the courts of law, you provided leadership, and we admire your tenacity to do the right thing. And you did indicate to us that we must have respect for the rule of law, constitutionalism, and independent institutions.
That is why, Your Excellency, under your guidance, you decided we do the right thing by aligning the law and conform to what the courts wanted. And now that this has been done, the path is now clear so that we can create employment for our young people and we can give the Kenyan people dignified shelter. Let me say that those of us you have given the responsibility, to deal with matters drug abuse and alcoholism. Under your guidance, direction, you have guided us that people should not drink during the day. Now we have an opportunity, because there will be employment, for people to go and work. And for avoidance of doubt, bars will open at 5 and close at 11 p.m. The rest of the time, let us go and work. Let us go and build houses. Let us go and provide shelter for the Kenyan people. Your Excellency, I don't want to spare this occasion, because if I had thought it clearly, I should have prepared a written speech, because when you have a written speech, you cannot say a word that can spoil a very good occasion. So let me add there by not adding anything and to say, Your Excellency, we want to congratulate you as our vision carrier for this matter of affordable housing. This program will define your legacy. And we want to assure you, those of us you have given the privilege to work under you and to assist you in the management of the affairs of this great country, we are right behind you, and we ask all Kenyans to support this program and to support our president so that we can dignify our people. Your Excellency, for today, I also don't want you to say anything. You might spoil this occasion, which has been very good. Now you have the tools, you have the funds. Please go to work and make sure Kenyans are dignified. Asanteni sana. All right, thank you. We've come to the end of this session. However, we'll request that we remain where we are. We're going to take some photos with the different groups. So for the groupings, we'll request that you just remain where you are. We'll direct you on how we'll go. But for Your Excellency, we'll allow you to retreat at your own pleasure, and we'll call you for the photos once we are ready. And with that, we've come to the end of this session. But kindly, let's remain where we are. We'll direct you how we'll proceed to the photos. So kindly...